Anyone who has ever done any experiment knows that the results are always ugly. It's never nice. All of them here and all of these guys there. It's never nice. You always get your results and then you say, I should have done this, I should have done that. Now I need to analyze it, I don't know what to do. So what we need is statistics, numbers. We need to compare the groups in a statistical way. Đó, bây giờ Nga người ta làm thí nghiệm thì mình đều biết là cái kết quả thí nghiệm bao giờ cũng rất là xấu. Mình nhìn ra không biết kết luận như thế nào thì cách là mình phải sử dụng thống kê. And before we do that, we have one nice thing here called convex hulls. And convex hulls is a way for us to imagine the groups and how they combine. So what we do is with the convex hulls, we combine the boundaries of each group so that we can see if they are overlapping or not overlapping. Dạ, nếu mà mình chọn trong cái convex hull này á, thì là nó cho mình cái đường biên của mỗi nhóm. Vậy thì cái mình nhìn vô mình sẽ biết là mấy cái nhóm này nó chồng lên nhau hay là nó nhóm này chồng nhóm nào nó tách nhau hay sao. And we can take this picture, we can save it, print it for later. But what we want to do now is check, finally, was there a significant difference between the three groups? And how do we do that? Which test do we need to use? And this is it in our case, very simple test, one-way ANOSIM. Thì cái điều cuối cùng mình muốn biết ở đây là cái sự khác biệt cơ đáng kể của những cái nhóm với nhau. Mình biết là mấy cái nhóm mình sẽ chọn vô cái one way này, cái thí nghiệm của mình là đơn giản mình chọn one way. Again, we make sure that the distance that we are looking for is Bray-Curtis. Make sure that it stays the same, because we can change it, but we don't change it. And here we have the results of the ANOSIM test. So we can have the R values or the P values. What are the R values? If we choose the R values, we have here the R value between each one of our groups. And we can see that the differences are not very large. The difference between rhizobium 0 and rhizobium 10 is minus something, which is not very big. The difference between rhizobium 0 and rhizobium 20 is larger, but again not very big. Thì khi mình list cho chọn cái giá trị A này á, các bạn nó sẽ ra là hiển thị những cái giá trị A giữa các nhóm với nhau. Thì nhìn như các bạn mình thấy là cái sự khác biệt giữa các nhóm không có lớn. Rồi cái below 0 với 10 nó là chỉ rất là nhỏ, từ 0 mấy. Nhưng mà 0 với 20 nó có lớn hơn một tí, nhưng cái số đó vẫn là không lớn. So do we expect those differences to be significant? Vậy bây giờ mình có hy vọng là những cái khác này nó đáng kể. The differences are very small between the groups. Do we expect them to be significant? No. Maybe not, but we have to check. That's why we have the minus. The minus means that, what does the minus mean? That the differences within the group
are bigger than the differences between the group. Dạ, cái dấu trừ đây có nghĩa là những cái sự khác biệt trong nhóm với nhau thì lớn hơn sự khác biệt giữa các nhóm với nhau. And if we go to look at the p-values, we change here to look at the p-values, and we can see that the p-values are very large, 0.57, 0.6, 0.2. So in this hypothetical example, we did not find any significant differences. Khi mình chọn được cái giá trị B thì mình sẽ thấy cái giá trị B này rất là lớn. Vậy có nghĩa là trong cái bài thí nghiệm này của mình á, mình không có tìm thấy bất kỳ cái sự khác biệt đáng kể nào. So the soybeans here were the same as the soybeans here, were the same as the soybeans here. Có nghĩa là cây đậu nành trong cái thí nghiệm này, trong những cái mọi cái xử lý là như nhau. Now, we have looked at the ordination, all of our samples on a map. We have tested the amount of difference between the groups and the significance of difference between the groups. The last thing we need to do is, if we have indeed a significant difference, we want to know which one of our parameters is causing this difference. Thì sau khi làm xong hai cái bước trên rồi, thì nếu trong trường hợp mà mình có cái sự khác biệt đáng kể á, thì bước tiếp theo là mình sẽ xác định coi là những cái thông số nào trong những thông số đó, cái thông số nào gây ra cái sự khác biệt đó. So, how do we do that? If we have a difference, it could be caused by color, it could be caused by the taste, by the number of leaves, by the amount of protein, by the yield, by the fungus, by the snails. It could be caused by any one of them. And we want to know which one, which column, which parameter is the one responsible for the difference between the groups. Dạ. Thì cái sự khác biệt nó có thể đến từ do cái sự khác biệt về màu sắc, hay là về số lượng lá, hay là mùi vị, hay là số lượng hạt đậu, hay là gì đó. Thì mỗi cái cột này nó đều có khả năng là gây ra sự khác biệt đó. Thì bây giờ mình muốn biết chính xác coi là cái cột nào, cái thông số nào gây ra cái sự khác biệt. And we have a lot of different tests for that. A very simple one is called SIMPER. Again, we go to multivar. Those are the multivariate tests. And we go all the way down to a test called SIMPER, down here. Và cái cách làm mà mình chọn cho ví dụ. And we want to know the difference between which groups. So we select group 1 is 0, group 2 is 10. The similarity measure is Bray-Curtis. And using Bray-Curtis, which one of the things that we measured created was the most different between group 0 and group 10. Is this understood? Thì bằng cách làm như vậy thì mình sẽ biết được là cái thông số nào nó gây ra cái sự khác biệt giữa cái nhóm 0 với nhóm 10. So between group 0 and group 10, we have some of the things we tested are very similar between those two groups. Some of the things are different. We want to know which of the things that we measured are the most different between the groups. Thì
Giờ mình có những cái thông số mà mình đo được giữa cái nhóm 0 nhóm 10 này nó giống nhau, nhưng của trong số những thông số là khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ xác định coi là trong số những thông số nào là khác nhau nhất giữa hai nhóm này. And what we get here is a table of all of the things that we measured: height, weight, number of leaves, roots, so forth, all of them. And what we would look for here is the contribution in percent to the difference. So the highest parameter, in this case the height of the soybean is the most different between those two groups. Dạ, thì trong đó cái bảng này nó sẽ, cái cột đầu tiên đó là nó đưa ra tất cả thông số mình đo như chiều cao hay là cân nặng khối lượng hay gì đó, và ở cái contribution, cái phần trăm mà gây ra cái khác nhau đó, thì trong số đó thì cái phần trăm lớn nhất là rõ cái chiều cao của cây. Vậy thì trong đây giữa hai cái nhóm này thì cái khác biệt lớn nhất là chiều cao. And right here where it says calories, the amount of calories is the most similar between those two groups. So the amount of calories is very, very similar between those two groups. Dạ. Và cái lượng mà calorie trong cái hai nhóm này đó, là cái thông số mà giống nhau nhất giữa hai nhóm này. And between the height and the calories, we have a descending order of dissimilarity, of disagreement, of distance. Dạ, thì giữa hai đó thì mình có những cái thông số khác và nó sắp xếp theo tự là tự giảm dần của những cái của sự khác biệt. If you want to look at different groups, so we just choose. Now we are looking at the differences between group 20 and group 10. And here also, the height is the most different between the groups. But now the protein is the most similar between the groups. Nếu mà mình muốn xem cái sự khác nhau giữa nhóm khác nữa thì chỉ cần chọn cái nhóm đó thôi. Và trong trường hợp này là trong hai cái nhóm này thì khác biệt lớn nhất là về chiều cao và giống nhau nhất là về cái nồng độ protein. And any questions? Question. Còn cái em hỏi ổng cái cột số 3 đó, cái cột mà kế cột contribution nó nghĩa là gì? Tức là ý nghĩa cái tên của từng cái cột đó. The meaning name of the column. She wants to have the meaning of each column in the table. Oh, so this is the average dissimilarity. So this is the average Bray-Curtis distance. Đây là cái số, cái giá trị trung bình của cái chuyện mình nắm nhau trên Curtis. This column is the contribution of this parameter to the distance between the groups. Dạ, còn cái cột tiếp theo là nó cái sự mà gây ra cái sự khác nhau giữa cái những nhóm. This is the cumulative distance percent between the groups. So each one of these numbers, so 37.51 is this one plus this one. So for each time that you go down, for example, if you just look at height, there is a 21%. Height is responsible for 21% of the differences between the groups. Height and number of leaves together are responsible for 37.5% of the differences. Height and number of leaves and color, all of them together, are responsible for 52.74% of the differences between the groups. Dạ, tới cái cột tiếp theo thì đó là cái tổng của cái thì vậy là giải thích, ví dụ nhìn vào cái chiều cao cái dòng nghiêng đầu tiên thì nó gây ra sự khác, nó góp phần do 21,3% làm ra sự khác biệt. Còn nếu như mà nhìn vào cái cột bên đây thì đi xuống là
giá là cái chiều cao, đi xuống nữa là cái tổng của 3 cái, chứ không tổng của 4 cái. Tức là cái And finally, for each parameter that we tested, this is the average of the data of this parameter in group 1, and this is the average in group 2. Thì hai cái cột tiếp theo là cái giá trị trung bình của nhóm, cái cột này giá trị trung bình của nhóm 1, cái này giá trị trung bình của nhóm 2. Trung bình của tất cả dữ liệu trong này. với một câu hỏi nữa là khi mà cái ở cái slide PowerPoint lúc đầu á, giữa cái bảng hình vuông với cái bảng mà tức là nó có chia hai cái trục á, trục 1, trục 2 vậy nè. Khi nào mình dùng cái đó và khi nào mình dùng một cái bảng mà sơ đồ mà trên một mặt phẳng thôi, không có chia trục, nhưng mà cả hai đều là có nghĩa là phân nhóm hết, thì khi nào mình dùng là ý nghĩa của mấy cái trục đó. Đó, cái này là phân nhóm ra đúng không? Là trên một mặt phẳng thôi. Rồi một cái nữa là hình vuông, nó chia hai cái trục ở giữa của hình vuông. Không có đánh cái hình tròn hả? Trước nữa, quay lại trước nữa. Nữa. Đúng rồi đó, mấy cái bảng mà có trục giữa như vậy đó. Hoặc là trước đó nữa cũng có cái bảng tương tự như vậy. Khi nào mình dùng cái phân nhóm này hoặc là dùng cái bản đồ kia gì. Hai cái khác biệt của cái đó. Với ý nghĩa của mấy cái trục, đọc ý nghĩa diễn tả cái nhìn sơ đồ mình meaning, tức là cái gì mình rút ra được từ cái đó. When we review this table, when we review this. Trên là để thấy khoảng cách hay gì, còn dưới là để coi cái khác biệt giữa các nhóm. Cái nào cũng là phân nhóm cả. Ở trên là 4 góc, nó chia làm 4 nhóm. This is the ordination. Nó không có gì khác biệt giữa hai cái đó, nó là Chắc nó chia góc nhỏ hơn là Vậy là nhưng mà khi nào mình dùng cái này với cái đó, cái đối tượng nghiên cứu nào hoặc là cái mẫu như thế nào mình dùng cái này hoặc dùng cái kia. chắc là cái trên kia là mình dùng, vì trên kia nó chỉ vẽ ra điểm thôi, chứ còn này là thì rút lại cho mình hiểu là nó mới thì rút lại, chứ không phải nó không vẽ ra gì được. when we review to group, it gives an S, right? Nó giống như là điểm nóng. And when we use the table of detail is in the bottom. Oh, and so you ask, why is this a circle? Why before it was just lines? Đúng không? Cái đó, cái bảng này với một cái bảng hình vuông mà có chia hai trục ở giữa nè, cái nào cũng là phân nhóm hết, nhưng mà nó có khác biệt hay không? Cái này nhìn trên đây mình cũng biết là cái nhóm, từng nhóm, còn cái kia nó có gần trục hay xa trục gì đó. When we use When we use the dot and you don't care about the line and the group between them. Well, usually in biology, we always want replicates. The more replicates, the better. We never test just one plot. We never test just one sample. We take a lot of replicates. So you can think of those as replicates. Repeats. So you always have to think of them as a group. Nó giống như là cái việc làm thí nghiệm của mình đó, thì nó không phải là chỉ có một lần hai lần mà phải lặp lại nhiều lần. Thì trong cái thí nghiệm nó sẽ có nhiều lần lặp lại, kết quả nó sẽ khác nhau. Thì ông muốn là mình phải làm một cái group như vậy, nó sẽ dễ hơn cho việc là cái kết quả của lượng luôn. Không, cô Hải mình chỉ hỏi hai cái sơ đồ giống nhau. Bây giờ bỏ cái chữ tên với lại bỏ cái Tại vì đăng cái đây cũng chấm và nối những dấu chấm cùng màu, các đường cùng màu. Cái Tại vì cái kia mình muốn thấy sự khác biệt. xích lên nữa đi, bỏ qua cái đó đi. Đó đúng rồi. Cái này nó chia hai trục qua giữa đó. Nó cũng là nó nằm rải rác như vậy được sao? Ý nghĩa. In this case, we have the axis here and here. So what's the importance? There is no importance. nó chỉ là số nhỏ thôi. This is not a real map of kilometers of the world. This is just axis 1 and axis 2 that the computer created in order for us to be able to put our data on a map, to see our data
but those axes are from the imagination of the computer. They don't have any meaning in the real world. It's not height, it's not weight, it's not calories, it's not protein. It's a combination of all of them. Là thầy nói là cái trục trong đây là do cái máy tính nó tự thêm vào để nó xây dựng được cái bản đồ chứ không có ý nghĩa gì đó. That's a good question. We always get this question. What do the axes mean? Tại vì chị cũng biết cái này có ý nghĩa. The axes don't have any biological meaning. It's just there to create the map. Nó không có ý nghĩa gì về sinh học, nó chỉ là giúp cho cái máy tính nó tạo ra bản đồ. Vì ví dụ như nhìn cái hình này mình kết luận được cái gì? Cái điểm số 9, số 10, số 3, số 4 là cùng một nhóm mà. Là sao? Số 7, số 8, số 6 là cùng một nhóm mà. Nhưng mà nó khác màu. Còn cái bản đồ kia thì nó lựa những cái cùng màu nó khoanh vùng lại. Okay, now I finally understand. Okay. Nè, ở đây nè, nó cùng màu nó mới rút lại một cái. Let's take a look. Đó là chung nhóm giống như là Let's take a look at a real research that we did. This one was published in, where was this published? In PLOS One. So this is a picture from PLOS One, and we did it exactly how I showed you. So we have samples from different areas. 1, 2, 3, 4, 5 areas, and in each area we have replicates. In each of the 5 areas we have 3, 4, 5, 6 or 6 replicates, and we did the ordination. We put our data on a 2-dimensional map. We gave a different color to each location, to each group. We bounded them by lines, so it's easier for the eyes to see that this is a group. And we created the ANOSID test to tell us whether these groups are significantly different from each other. This is how we published. Well, not exactly like this, but similar to this. And this is how most people would do it. Thầy đã đây là cái bảng mà cái kết quả cuối cùng mà để đăng cái kết quả là cái bảng cuối cùng như thế này. Là cái trong thí nghiệm đó là thầy sẽ khảo sát ở những cái vùng khác nhau, một vùng này, và trong mỗi vùng thì làm 6 cái lượt lặp lại. Và sau khi mà đưa cái số liệu kho của thầy vô trong cái phần mềm và làm theo những bước nãy giờ thầy dạy á, cuối cùng thì ra được cái này, rồi nó có mỗi nhóm nó được có một cái đường biên ra lại với nhau, và thầy thực hiện cái phân tích mà giống như nãy thầy dạy, là thầy sẽ xác định được coi những cái khác biệt giữa những nhóm này với nhau có đáng kể hay không. Thì đây nói đi, thì đây là cái bảng cuối cùng, kết quả cuối cùng, còn cái nãy giờ chị nói là chỉ là những cái quá trình giữa thôi. Còn mình đăng báo ra, mình đăng kết quả là mình đăng cái bảng này. Cái điểm đầu tiên hỏi thầy sao lúc đầu thầy nói hai cái trục đó là nó chỉ là Thật ra cái trục đó có ý nghĩa mà. Tôi cũng không, nói chung là không thỏa mãn câu trả lời. Cái 4 khu vực nó có phân nhóm giống như cái map. Yes. But here they have some meaning. Yes. When you do the ordination, the axes have no meaning. But then you can do more tests, more complicated tests, different tests, to show you how much, if there is correlation between any of your parameters and the data here. So, for example, if you have this ordination, later you can do correlations
for example, between the data, between your position here, the x position here, and calories, or height, or protein content. And you can see that axis 1 is not silt content and axis 2 is not soil pH, but it is somewhat correlated to silt content and pH. So we put that here, but these are not the actual axes. The axes are correlated to pH, but they are not pH. So this is just some more data that you can add later. Thầy giải thích là hai cái trục này là nó là những cái dữ liệu khác chứ không phải là những cái thông số lúc đầu mình làm, mà sau khi mình làm xong cái sau đó là mình tự thêm vô để mình xem cái mối quan hệ giữa những cái dữ liệu này với các cái thông số của mình. Nhưng mà nó không thật sự là nó không thật sự là nằm trong cái bảng ban đầu, nó chỉ làm xong. Bây giờ hỏi gì đi, tức là những cái điểm này nè, những cái điểm này nè nó được nhóm lại theo một tính chất thôi. Ví dụ như là có trong đó là nó giống nhau, là tức là mình có rất là nhiều biến, chiều cao, calo, rồi cái lá nó như thế nào, cái thân, cái rễ như thế nào, rất là nhiều biến. Thì những cái nhóm này nè nó chỉ nhóm lại theo giống nhau theo một biến thôi, đúng không? Nó chỉ nhóm theo một cái khía cạnh, một biến nào đó thôi, đúng không? Còn cái bản đồ lúc nãy á, khi mà nó phân nhóm như vậy là nó phân nhóm dựa trên tất cả các biến, tất cả các tính chất, đúng không? Không phải, cái này là cái nhóm này là nó nhóm theo một cái khía cạnh. Chị nói vậy, nó nhóm theo chiều cao. Nói chung em ơi, em vừa bắt đầu mà hiểu biết. Maybe I can explain it like this. The computer doesn't give a name. Nhưng mà cái nhóm này là nhóm theo tính chất này. I'm explaining. The computer gives you the axis, but it doesn't give a name for the axis. There is no name. This axis is a sort of combination of height and weight and yield and calories and protein and fat. There is no name for this axis. Later, you can go back to the table. For example, we saw that the parameter that had the most effect was the height of the soybean, right? So later you can go to your data and say, what is the correlation between this axis and the height of the soybean? Or what is the correlation between this axis and the pH of the soil? And you can say that the correlation between the height of the soybean and this axis is r squared equals 0.87. So this axis is correlated, is highly correlated to the silt content, but it is not silt content. Nhưng mà nhìn cái hình. That's why it's a little bit more complicated. That's why I didn't talk about it. Đúng rồi, cái trục bên này, cái hình bên này, cái trục nó đâu có đặt tên, nhưng mà cái trục này nó có đặt tên nè, tức là nó nhóm theo một tính chất nào đó. Cái Còn symbol này, cái symbol cuối cùng á, chỗ này thì chỉ đó là trục đầu tiên, cái hình những cái yếu tố nó liên quan, và sau đó sẽ có những cái giá trị A value. Giá trị A value nó sẽ tích luận là ở trong 10 cái chuỗi, 10 cái tính chất mình khảo sát như vậy á, thì một tính chất nào nó sẽ liên quan tính chất nào là quan trọng nhất. Thì trong đó thì ví dụ đó là cái siêu bình than với pH là nó có tính chất liên quan với nhau, là A mình bằng 0,80 đó, nên là giá trị rất cao. Giống như cái việc đó là mình trong Mấy cái bài khảo sát rất là hỏi nhiều giờ mấy như em vậy, nhưng muốn mà kết thúc có môn rất là học quan không, hay là trọng. mấy em ngồi mấy em tranh luận như vậy? không phải là tranh luận, tại vì cái này mọi người không chỉ là gặp ở phần mềm batch này, mà phần mềm R, phần mềm Staroffice, tất cả các phần mềm thống kê đều có đụng những cái hình này.